Дорогі друзі, я щаслива вітати всіх нас, і це велика вдача, що нам в такий скрутний час вдається зібратися разом і почути нашого дорогого гостя, з яким ми дуже давно підтримуємо наші теософські, дружні, особисті зв'язки з паном Вісентом Хао Чином молодшим. Наша сьогоднішня тема – що таке реальність? Ви, мабуть, вже розумієте, що події, які відбуваються навколо нас, дозволяють нам сприймати цю реальність і реагувати на неї дуже специфічним чином. І ми стикнулися з тим, що ця реальність, вона абсолютно неоднозначна для різних людей. Отже, давайте послухаємо, що нам розкаже наш шановний лектор про те, що ж насправді є реальністю. Передаємо вам слово, шановний Вісенте Хао Чин. Thank you very much to all of you. I'm very glad that we have this session today because we have been very concerned about your situation over there in Ukraine. Потому что нас очень волнует и тревожит та ситуация, которая сложилась сегодня в Украине. I trust that you're all safe and well, and I hope that the present crisis will end soon and that peace and safety will prevail. Я очень надеюсь, что с вами все в порядке, что вы все целы, здоровы, и я уверен, что этот кризис пройдет достаточно быстро. Svetlana has suggested to me that I share with you a talk on what is reality. Светлана Осиповна предложила мне, чтобы я поделился с вами своими соображениями насчет того, чем является реальность. I'll now share slides which has translations in Ukrainian. Сейчас будут слайды с перекладом на українську мову. Що таке реальність? Our life is determined by the way we perceive reality. If we think that life is a matter of survival, then we will spend our life trying to protect ourselves from predators. If we think that it is about success in our career, then we will prepare for many years to be able to do well in our work. Наше життя визначається тим, як ми сприймаємо реальність. Якщо ми думаємо, що життя – це питання виживання, тоді ми проведемо своє життя, намагаючись захиститись від хижаків. Якщо ми думаємо, що це про успіх у нашій кар'єрі, то ми будемо готуватися багато років, щоб мати можливість добре працювати. For example, to a child, the toy, a car toy, may be the most important reality to him. He may quarrel with another boy regarding the toy. Наприклад, для дитини іграшка може бути найважливішою реальністю. Вона може посваритися з іншим малюком через іграшку. To an adult, the reality of the importance of the toy has been transcended. Для дорослого реальність важливості іграшки вийшла за ці межі. It is the same object
But our perception of it is very different. We are not bothered by the loss of the toy anymore. Це той самий об'єкт, але наше сприйняття його дуже відрізняється. Втрата іграшки нас більше не турбує. My parents were business people, and I grew with the impression that life is about earning money and being wealthy. So I took up economics and pursued graduate studies in economics. It was much later that I realized that reality was much more than just about financial stability and social success. In fact, my perception of what was success turned out to be a very narrow view of reality. It was this that made me change the course of my life. Мої батьки були бізнесменами, і у мене сформувалося враження, що життя – це заробляти гроші та бути багатим. Тож я зайнявся економікою та продовжив навчання в економічній магістратурі. Набагато пізніше я зрозумів, що реальність – це набагато більше, ніж просто фінансова стабільність та соціальний успіх. Насправді, моє сприйняття успіху виявилося дуже вузьким поглядом на реальність. Саме це змусило мене змінити хід свого життя. I'd like to share with you some thoughts of a French scientist. His name is Mathieu Ricard, who later became a Tibetan monk. He has been described as the happiest man in the world due to the type of brain waves he produced in a laboratory test at the University of Wisconsin. Я хотів би поділитися з вами думками французького вченого Мат'ю Рікара, який згодом став тибетським ченцем. Його назвали найщасливішою людиною у світі завдяки типу мозкових хвиль, які ми виробляємо під час лабораторного тесту в університеті Вісконсина. He says, the mechanism with which you free yourself from the illusion of the manifestation of things, including your own thoughts and emotions, is called freeing your thoughts. Он говорить, механізм, за допомогою якого ви звільняєтеся від ілюзії прояву речей, включає власні думки та емоції, називається звільненням ваших думок. He says, in order to truly free yourself from the tyranny of the mind, you have to learn to interrupt the flow of your thoughts so that you can observe them from a distance. Then you realize that thoughts are neither lasting nor intrinsic. They don't have a life of their own. They only have as much power as you give them. Щоб по-справжньому звільнитися від тиранії розуму, ви повинні навчитися переривати потік ваших думок, щоб ви могли спостерігати за ними на відстані. Тоді ви розумієте, що думки не є ні довготривалими, ні нам притаманними. Вони не мають власного життя. Вони мають стільки влади, скільки ви їм дасте. When you do this often, he says, the process of freeing your thoughts becomes second nature, and the thoughts and emotions dissolve as quickly as they arise. Он говорить, коли ви робите це часто, процес звільнення ваших думок стає другою натурою, і думки та емоції розчиняються так само швидко, як і виникають. At that point, you are completely in the present, fully in the now. Linear thinking no longer exists from A to B to C, but there is a direct, intuitive knowing. The result is that you find yourself in a clear, non-dualistic state that can be described as being awake or free from suffering. У цей момент ви повністю перебуваєте в нинішньому, повністю в теперішньому. Лінійного мислення більше не існує. Від А до Б до В, але є пряме, інтуїтивне знання. Результатом є те,
що ви опинитеся в ясному, недуальному стані, який можна описати як пробудження або свобода від страждань. When we perceive and interpret our perception wrongly, we are unable to understand what reality is. Then we are unable to ultimately solve the problem of human sorrow. Our understanding contradicts, and hence it doesn't work. Коли ми неправильно сприймаємо та інтерпретуємо своє сприйняття, ми не можемо зрозуміти, що таке реальність. Тоді ми не можемо остаточно вирішити проблему людського горя. Наше розуміння суперечить дійсності, тому воно не працює. There are many levels of reality. Існує кілька рівнів реальності. First is the reality beyond our perceptions. We actually don't know what it is, but many thinkers and mystics have spoken about this. It is what is behind perceived reality. По-перше, це реальність за межами нашого сприйняття. Ми насправді не знаємо, що це таке, але багато мислителів і містиків говорили про це. Це те, що стоїть за сприйняттям реальності. When we see mountains and rivers, animals and plants, planets and galaxies, these are the perceived realities by our senses. When we feel pain in our body, when people die or have accidents, these are the realities perceived by our senses. Коли ми бачимо гори і річки, тварин і рослини, планети і галактики, це реалії, які сприймаються нашими органами відчуття. Коли ми відчуваємо біль у своєму тілі, коли люди гинуть чи трапляються нещасні випадки, це реалії, які сприймаються нашими органами відчуття. The philosopher Immanuel Kant called it the noumenon, as opposed to phenomenon or what we perceive. This deeper reality is called noumenon. Філософ Іммануїл Кант назвав це ноуменом, на відміну від феномена, явища або того, що ми сприймаємо. Dr. David Bohm calls it the implicate order as opposed to the explicate order, which is the universe as we experience it. Доктор Девід Бом називає це імплітивним порядком, на відміну від експлітивного порядку, яким є Всесвіт, яким ми його переживаємо. Mystics call it the what is, or the ultimate reality, as opposed to appearances. Містики називають це тим, що є, або остаточною реальністю, на відміну від видимості. Next to the sensory reality is what we may call the social reality. Our perception of values differs because of the social conditioning that we receive from society as we grow up. Поруч із реальністю, яку ми відчуваємо, є те, що ми можемо назвати соціальною реальністю. Наше сприйняття цінності відрізняється через соціальні умови, які ми отримуємо від суспільства, коли ми виростаємо. New things or values are created as if they are the most important things, such as reputation, division due to religion, race, or nationality. Створюються нові речі або цінності так, ніби вони є найважливішими речами, наприклад, репутація, поділ на релігії, раси чи національності. Then, in modern times, there is already an emerging virtual reality where computer programs are creating a virtual world, making people get attracted to the experience and keep on going back to it.
Some people even are investing in such virtual things that really have no existence but are just artificially created. Потім в сучасний час вже з'являється віртуальна реальність, коли комп'ютерні програми створюють віртуальний світ, змушуючи людей долучатися до цього досвіду і продовжувати повертатися до нього. Деякі люди навіть інвестують у такі віртуальні речі, які насправді не існують, а просто створені штучно. Let us now try to look into perceived reality through our senses. Давайте подивимося на сприйняту реальність за допомогою наших органів почуття. The way we perceive the world depends on our faculty of perception via our senses, emotions, images, and ideas. Те, як ми сприймаємо світ, залежить від нашої здатності сприймати через наші почуття, емоції, образи та ідеї. Our faculties are evolved through evolution according to the need for survival, reproduction, hunger, or instinctive drives. Наші можливості розвиваються шляхом еволюції відповідно до потреб виживання, розмноження, голоду, інстинктивних потягів. Let us take a very common perceptual experience, seeing things with our eyes. Давайте візьмемо дуже поширений досвід сприйняття, бачення речей своїми очима. We only see what is called the visible spectrum, which is just a tiny part of the entire electromagnetic spectrum. We do not see ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, infrared rays, or radio waves. Our retinas can only see the rainbow color. Ми бачимо лише те, що називається видимим спектром, який є лише крихітною частиною всього електромагнітного спектру. Ми не бачимо ультрафіолетових променів, рентгенівських, гамма, інфрачервоних променів чи радіохвиль. Наша сітківка бачить лише кольори веселки. Now suppose one day our eyes mutated and our retinas can now only see X-rays here on the right and not the rainbow spectrum anymore. What will happen to our reality? Припустимо, одного разу з нашими очами відбулась мутація. І наші сітківки тепер можуть бачити лише рентгенівські промені, а не спектр веселки. Що відбудеться з нашою реальністю? Right now, this is the reality we see when we use our present retina. Це реальність, яку ми бачимо за допомогою нашої теперішньої сітківки. When we shift what we see with our retina, this is what we will see. Прекрасна жінка з гарною шкірою, очима, губами та посмішкою. Коли ж ми переводимо наше бачення лише на рентгенівські промені, ми бачимо всю реальність. This is now our new reality. Це наша нова реальність. If we have now a Miss Universe contest, then this is what the judges will now see, and you choose your best contestants. Якщо зараз у нас буде конкурс «Міс Всесвіт», то це те, що тепер побачать судді. Зараз ви обираєте своїх найкращих учасників. Now, which one is really real? Is this lady with a nice skin and smile? Or is it this bone, this skeleton? Окей. Який же з них справді справжній? Чи ця жінка з гарною шкірою? Чи цей скелет? Or is it the empty spaces
between atoms and molecules that compose the physical body of this lady. Або ці порожні простори з атомами та молекулами, які складають фізичне тіло цієї жінки. Let's go back to this lady. Suppose we have the eyes of an insect like a fly. What would we see? Повернемося до цієї жінки. Якби ми мали очі комахи, як то мухи, як би ми її побачили? We will see something different. We will now see the dirt in the skin, the bacteria on the surface of the skin, and our reaction to that reality may be different. Її гладка шкіра тепер буде виглядати інакше. Ми можемо побачити бруд, масло, бактерії на поверхні шкіри, і наша реакція може бути іншою. The world is an appearance to our senses and faculties, and none of them is really real. They are manifestations that change according to circumstances, time, and structure. Світ є виявленням для наших почуттів і здібностей. Жоден з них насправді не справжній. Це прояви, які змінюються відповідно до обставин, часу та структури. Now let us touch on social reality now. This is the reality based on culture and conditioning from parents and society. It's mainly about trying to give a favorable impression on other people. Тепер розглянемо соціальну реальність. Це реальність, заснована на культурі та обумовлена батьками та суспільством. В основному йдеться про спробу справити сприятливе враження на інших людей. We consider the matter of social success and failure to be so important that people even commit suicide because of these. Ми вважаємо питання соціального успіху та невдачі настільки важливим, що люди навіть кінчають життя самогубством через це. We are also greatly affected by what other people say. We measure reality in terms of social standards such as wealth or fame. На нас також сильно впливає те, що говорять інші люди. Ми вимірюємо реальність з точки зору соціальних стандартів, таких як багатство чи слава. But these values or perceptions depend upon the time and the culture that we are born into. We may be born at a time when it is not money that is important, but religion or knighthood. Але ці цінності чи сприйняття залежать від часу та культури, в якій ми народилися. Ми можемо народитися в той час, коли важливі не гроші, а релігія чи лицарство. If we are born on the top of the Himalayan mountains, our social perceptions would be very different. Якби ми народилися на вершині Гімалайських гір, наше соціальне сприйняття було б зовсім іншим. Or when we are born in one culture or another culture. Або якби ми народилися в тій чи іншій культурі. Now, all these things that preoccupy us so much will actually just pass away. Всі ці речі, які нас так турбують, просто пройдуть. 66 million years ago, the Earth was hit by a huge asteroid that wiped out all dinosaurs who lived for 200 million years. 66 мільйонів років тому на Землю вдарив величезний астероїд, який знищив усіх динозаврів, які жили 200 мільйонів років. Astronomers estimate that whether by another asteroid or by the eventual death of the Earth or the Sun, human life on Earth will one day disappear. Астрономи підрахували,
що чи то через інший астероїд, чи то через остаточну смерть Землі, чи Сонця, людське життя на Землі одного дня зникне. When that happens, all these realities that we know will just simply disappear. Коли це станеться, всі ці реальності, які ми знаємо, просто зникнуть. But right now, we are imprisoned in multiple layers of appearances of reality. Most of us think of them as the reality of life and existence. These are the results of natural and social evolution. Але зараз ми перебуваємо у в'язниці з багатьма шарами вияву реальності. Більшість з нас думає про них як про реальність життя та існування. Вони є результатом природної та соціальної еволюції. These appearances look real, but at the same time illusory. They make people think that that's the reality of life and the universe, and this is a source of sorrow. Ці явища виглядають реальними, але водночас вони ілюзорні. Вони змушують людей думати, що це реальність життя і Всесвіту. Але це джерело смутку. This misperception is what Eastern spirituality calls ignorance or avidya. Це хибне сприйняття у східній духовній традиції називають невіглаством або авідія. It is not ignorance of data, but lack of awareness of what reality is, and it leads to maya or illusion. Авідія – це не нестача даних, а відсутність усвідомлення того, що таке реальність. Це веде до маї, ілюзії. We need to transcend these appearances, not deny them, but to see the larger picture. Нам потрібно піднятися над цією видимістю, не заперечувати їх, але побачити ширшу картину. For example, death is death. The sense of loss is due to our acquired attachment or dependence on people. Наприклад, смерть є смерть. Почуття втрати пов'язане з нашою набутою прихильністю або залежністю від людей. Pain is helpful, a helpful protective mechanism. It only becomes a source of sorrow if the ego identifies with the pain. Біль є корисним захисним механізмом. Вона стає джерелом смутку лише в тому випадку, якщо его ототожнює себе з цим болем. Eventually, we need to transcend through awareness and meditation the instinctive pattern reactions, the culture, the appearances, and the ego. Зрештою, ми повинні піднятися над цим через усвідомлення та медитацію, інстинктивних моделей реакцій, культуру, зовнішній вигляд та его. The ego is the last barrier to seeing reality as it is. The ego creates conscious desires and avoidance. When it is transcended, desire and unhappiness cease. Его – остання перешкода для того, щоб побачити реальність такою, яка вона є. Его створює свідоме бажання та небажання, уникання. Коли ми перевершимо трансцендовано, бажання і нещастя припиняються. How is this ego created? What is the role of the ego? Як створюється це его?
Яка роль его? When we perceive a dog with our eyes, the sensation travels through the optic nerves as electrical impulses to the brain. Коли ми сприймаємо собаку очима, відчуття переходять через зорові нерви у вигляді електричних імпульсів до мозку. Then in the brain, these impulses are retranslated into thoughts and images to the consciousness. Потім у мозку ці імпульси знову перетворюються в думки та образи свідомості. But in doing so, the consciousness does a very strange thing. It divides the perception into two parts. The object is separated from the subjective self or the ego. This creates the sense of I and you or other. Але при цьому свідомість робить дуже дивну річ. Вона ділить сприйняття на дві частини. Об'єкт є відокремленим від суб'єктивного «я» або «его». Це створює відчуття «я» і «ти» або «інший». This is the ahamkara, or the I-making faculty that creates the illusion of I and you. Це ахамкара, така здатність «я», яка змушує створювати ілюзію використання «я» і «ти». In meditation and deep awareness, this division can be transcended and illusion is broken. У медитації та глибокому усвідомленні цей поділ можна подолати, а ілюзію зламати. In the Yoga Sutras of Patanjali, the last three stages of the yogic practices are: first, concentration. This trains the mind to attain self-discipline. It is able to confine the mind within a limited mental area. У йога-сутрах Патанджалі останні три етапи практики йоги. Перше – це концентрація. Це тренує розум для досягнення самодисципліни. Вона здатна утримувати розум в обмеженій ментальній області. Then one enters into meditation when there is an uninterrupted flow of the mind towards any object without having to force oneself. Тоді людина вступає в медитацію, коли є безперервний потік розуму до будь-якого об'єкта без необхідності примушувати себе. The last stage is when the sense of I fades away and only the object remains. This is called samadhi. Останній етап – це коли відчуття «я» зникає і залишається лише об'єкт. Цей стан називається самадхі. Here, the subjective sense of duality or conflict disappears. When there is physical pain, it is the body which is in pain. No ego is suffering. In this state, there are no opinions, no likes and dislikes. Nothing is desired or avoided. Тут зникає суб'єктивне відчуття дуальності чи конфлікту. Коли є фізичний біль, болить саме тіло. Саме его не страждає. У цьому стані немає думок, немає симпатій і антипатій. Нічого не хочеться мати або унікати. Whatever is happening. There is no personal reaction towards what is happening. Все, що відбувається, відбувається. Особистої реакції на те, що відбувається, немає. Then reality
is seen without the sense of ego. It sees the what is. It is the suchness or thusness of things. Тоді реальність розглядається без почуття его. Воно бачить, що є. Це таковість або такість речей. It is to see reality before it is artificially reconstructed by the senses and the mind. Це означає побачити реальність до того, як вона буде штучно реконструйована почуттями та розумом. Madame Blavatsky wrote that the mind is the slayer of the real. Let the disciple slay the slayer. Мадам Блаватська писала, що розум є вбивцею реального. Нехай учень подолає вбивцю. When the mind or the ego is transcended, then the real is perceived without interpretation. Our life and existence become transformed in a different way. We are no longer ordinary human beings, but a natural part of nature and reality without conflict and contradiction. Коли розум або его трансцендується, тоді реальне сприймається без інтерпретації. Наше життя та існування змінюються на інше. Ми більше не є звичайними людьми, а є істотною частиною природи і реальності, без конфліктів і протиріч. Thank you. Thank you very much.